नमस्कार. आज आपण एस्थेटिक्स मेडस्पामध्ये आहोत. आमचे जळगावचे मित्र आलेले आहेत आणि त्यांनी ग्रॅनोप्लास्टी 2 वर्षापूर्वी केली. 2 वर्ष झाले. तर त्याचा अनुभव ते आपल्याला सांगतील. तुम्हाला काय होतं, नाकाला काय इश्यूज होते, तुम्हाला काय वाटत होतं? म्हणजे माझी ब्रॉड होतं ना नोज, फर्स्ट गोष्ट. देन मला थोडंसं ब्रिदिंगलाही प्रॉब्लेम व्हायचं, त्या फॅटी खूप होतं माझं, आणि चेहरा लुक वाईज नॉट हॅपी विथ मी. बट वेन आय डू द सर्जरी इन 16 Feb 2014, then after almost 2 years completes, I visited here. So I got happy with my nose and with the rhinoplasty surgery. So I would like to thanks to you and your staff. I'm getting the very good results. So I'm really thankful to you again की त्याच्यामुळे मला खूप चांगले रिझल्ट भेटले आणि I'm getting the beautiful face. Your surgery, we use rib in your case, correct? Right. Ribचा एक्सपिरियन्स सांगा ना तुम्ही. Rib, when we decided that in 2024, that there are 2 types of surgery. First is ear cuts and then rib. But you suggest that me, in my case, rib would be better. Rib is very better rather than ears. So you decided, I am also accepted, and after getting 2 years, I am getting the good result for rib surgery. So really good surgery outcome. Yeah. So one thing to note is that thick skin, usually in Indians or Asians, we need a good strong augmentation material to give definition. Just narrowing the nose doesn't give you sharpness. We have to look at projection as well. He is an excellent example. हे उदाहरण आहे की त्या ह्याच्यामध्ये आम्ही प्रोजेक्शन वाढवून शार्पनेस दिलाय आणि he is fairly happy with the result right now. Thank you very much for taking the time and giving us this video.